ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಜಿಯೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕೂಡ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ನಂಬರ್ 39 ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಟ್ 6 ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನ ಸೆಷನ್ 39 ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸೆಷನ್ ನಂಬರ್ 39, so let's have a quick recap on the last session. So last session ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ವಿ, ಓದಿದ್ವಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು AC ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಪ್ಲೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಪ್ಲೈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಮಾನ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತನಕ ಏನು ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾವು ಪವರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, it has to be conveyed to the consumer localities. So how we can do that? Obviously with the help of conductors. So this network of conductors is called transmission and distribution system. This entire transmission and distribution system, for the sake of simplicity, for the sake of understanding, can be represented with the help of a single line diagram. So ಇವಿಷ್ಟ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ಸ್. ಹೇಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜನರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಈ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸೆಷನ್ ನಂಬರ್ 39. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗೇ ಇದೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಟು ದಿ ಲೋಡ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ power plants. So with the help of huge alternators ಅಥವಾ AC generators, we are generating electric power. Generating ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ we are converting electric power. Converting ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ energy in available in different forms like water energy or heat energy, it is converted to electrical energy in the generating stations. So from the generating stations, whatever the power that has been generated or converted from other forms of energy, it has to be conveyed to the load centers or to the consumer point in order to be utilized. Our electric power utilize agbeku antandre we have to convey the electric power to the consumer points. How can we do that? With the help of conductors. So they are nothing but the transmission line. The transmission line, it is the medium of transferring electric power from the generating station to the load center. ಸೊ ನೀವು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತರದಂತ ಒಂದು ಟವರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಸ್ಟೀಲ್ ಟವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡೇ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ 3-phase 3-wire system. So classification can be, transmission lines can be classified as primary transmission line and secondary transmission line. And also transmission can be either overhead system or underground system. But for most of the situation, in many situations, usually
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಇಸ್ ವಯಾ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತನಕ, ಸೊ ಅಥವಾ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ತನಕ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೇ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೇಬಲ್ಸ್. So as of now, transmission lines can be classified as primary transmission and secondary transmission. Electric power supply system nalli ನೀವು already ನೋಡಿದಿರಾ the various components ಏನೇನು ಅಂತ. So generating station, transmission and the distribution system. ಅದರಲ್ಲಿ the transmission system can be further subdivided into primary transmission and secondary transmission. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು primary transmission ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So primary transmission is the journey of electric power from the generating station till the receiving station. So generating station ಇಂದ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ತನಕ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ 3 phase 3 wire ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ electric power is generated at 11 kV. 11 kV is the standard generating voltage, and this generated voltage is stepped up to 132 kV with the help of 3-phase step-up transformers or power transformers. And why this stepping up is happening? Because for the transmission, if the voltage level is higher, it is more economical. Andre transmission of electric power at higher voltage is more economical, more advantageous than transmitting electric power at lesser voltage, because this is the transmission network, that is primary transmission. It is covering almost the entire distance from the generating station to the consumer point. So receiving station tanka ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಲಾಂಗರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೈಯರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಫ್ ದಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ದಿ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, with the help of 3-phase power transformers ಅಥವಾ step-up transformer, the generating voltage, that is 11 kV, is stepped up to 132 kV. And now this electric power at 132 kV is transmitted from the generating station to the receiving station by 3-phase 3-wire overhead lines, and this forms primary transmission lines. So receiving station andre ಏನು, ಅದೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ receiving stations will be in the outskirts of the city. ನಮ್ಮ ಊರಿಂದು ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಊರೊಳಗೇನೆ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಸ್ವಿಚ್ ಗೇರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರಬಹುದು, ರಿಲೇಸ್ ಇರಬಹುದು, ಐಸೋಲೇಟರ್, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ components which are housed in the receiving station, and this receiving station, before receiving the power, electric power at 132 kV, it is stepped down, it is further reduced from 132 kV to 32 kV ge reduce agi ಆಮೇಲಿಂದ ನಾವು ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪವರ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ electric power from generating station to the receiving station is called primary transmission, and primary transmission ಯಾವಾಗಲೂ higher voltage levels ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. So higher the voltage level, more economical is the power transmission. So primary transmission happens at higher voltages and by 3-phase 3-wire overhead system. Next we have secondary transmission line. So secondary transmission line is the network of conductors between the receiving station and the substation.
So at the receiving station itself, we have reduced the power, we have reduced the voltage of electric power from 132 kV to 33 kV. So once it has been reduced to 33 kV with the help of three-phase step-down transformer, later it is secondary transmitted to the substations. So substations kuda, it is a station which houses many apparatus and terminal apparatus, many equipments, components in order to receive the power. ಸೊ ಪವರ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ ಅಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಟ್ 33 kV. At the substation, again this voltage from 33 kV, it is stepped down to 11 kV with the help of step down transformer, and this forms secondary transmission. And again, this secondary transmission is also by three-phase, three-wire overhead lines, and this is called secondary transmission lines. So we have the classification of transmission system as primary transmission line and secondary transmission line. Now let's look into the various standard transmission and distribution voltages that has been practiced in India for very long. So generation, usually generation, it happens at 6.6 kV, illa 11 kV, illa 22 kV, illa 33 kV. So this is based on the capacity of the generating station. So based on the capacity of the generating station, we can have any of these voltages at which power can be generated. And for primary transmission, because we already know that primary transmission, it happens at higher voltages. So yavyava standard voltages, it can be either 66 kV, 110 kV, 132 kV or 220 kV or maybe beyond that. Okay, so these are the standard voltages preferred for primary transmission. And now for secondary transmission, it is either 66 kV or 33 kV, 66 kV or 33 kV. So for the primary distribution, the voltage level preferred is 11 kV. And for secondary distribution, it is always 440 volts between phases. Yakandre, it is a three-phase system, three-phase power supply. So hagagi 440 volts between each phase, three-phase load ge. ಮನೆಗೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ವೇರ್ ಎವರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 230 volts ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಫೇಸಸ್ ಅನ್ನ ತ್ರೀ ಫೇಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು RYB, ರೆಡ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ಬ್ಲೂ, ಈ ತರ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್, it is 230 volts between any of the phases, that is either R, Y or B, and the neutral, where neutral is the fourth wire. Primary transmission, secondary transmission and also primary distribution, ಈ ಮೂರು ಸಿಸ್ಟಮ್ three phase three wire system ಆಗಿರುತ್ತೆ. Whereas secondary distribution, it is three phase four wire. Primary distribution, which is at 11 kV. So big consumers ಗೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 11 kV ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಗೆ ನಾವು ತ್ರೀ ವೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ತ್ರೀ ಫೇಸ್ ಫೋರ್ ವೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸಸ್ ತ್ರೀ ಫೇಸ್ ಫೋರ್ ವೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. So these are the various standard voltages used in India for generation, transmission and also distribution. So now before going into a few MCQs, that is multi-choice questions, so let's have a quick recap. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಓದಿದ್ವಿ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಓದಿದ್ವಿ as primary and secondary transmission. Transmission line can be classified based on many factors. Those things we will see it in the next session. So today, as this session is concerned, classification of transmission lines as primary and secondary transmission ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಜನರೇಷನ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಯೂ ಮಲ್ಟಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ primary transmission is done by three-phase dash wire AC system. So ಏನಿರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ? Primary transmission ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, transmission it happens at three-phase, three-wire system, whereas distribution it is by three-phase, four-wire AC system. So let's look into the options. Number 1, two-wire. Number 2, that is option B, 3-wire. Option C, 4-wire. Option D, none of the above. So the answer is very much clear. Primary transmission is done by three-phase, three-wire AC system. So option B is the right answer. Now let's move on to the second question. Most of the high voltage transmission lines in India are. Agle now discuss ಮಾಡಿದಾಗೆ transmission lines can be either overhead or underground. But since the transmission lines are to be led for longer distances, overhead system is preferred over underground system. So most of the high voltage transmission lines in India are. Let's look into the options. Number A, underground. Option 2, overhead. Option C, either of the above. Option D, none of the above. So the answer we all know, most of the high voltage transmission lines in India are overhead. So third question, dash voltage is used for power transmission as a matter of economy. ನಾನು ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಯಾವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿ. ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಹೈ. Option C, medium. Option D, none of the above. So high voltage is used for power transmission as a matter of economy. So higher the voltage level, lesser will be the amount of conductor material used, and hence investment on the conductor material can be reduced. So as a matter of economy, higher voltage is preferred for power transmission. So these are the few questions that we discussed with respect to the session number 39. So in session number 39 nalli navu classification of transmission line ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ವಿ. Various standard voltages for generating, transmission and distribution ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.